Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, the students of class 9, 10, I hope you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well by His grace. Let me introduce myself. I am MD Mujibur Rahman, Senior English Teacher, Fatullah Pilot High School, Fatullah Nayanganj. Today's lesson is changing sentences. It is one of the most important grammatical items of English second paper. You know that every English grammar carries only 5 marks, but this item carries 10 marks. And the changing sentences are of 4 criterias. This item consists of 4 items of grammar. They are changing of voice, number 1. Number 2, the changing of degree. Number 3, the changing of sentence according to the meaning. That means assertive, interrogative, imperative, optative, and exclamatory. The last one, 4, the changing of sentence according to structure, that is to say, simple, complex, and compound. So today's lesson is changing the sentences according to the structure, simple, complex, and compound. Please look at the poster paper. Sentence according to the structure. There are 3 types of sentences. They are simple, complex, and compound. They are simple, complex, and compound. Simple সরল বাক্য, complex জটিল বাক্য, compound হলো যৌগিক বাক্য. In the simple sentence there is no conjunctions, but in compound sentence only 7 coordinating conjunctions or coordinators. But in complex sentence there are 14 subordinating conjunctions or subordinators. In compound sentence 7 coordinating conjunctions or coordinators. Okay, here there is a symbolic symbol there, that is fan voice. What does it mean? Fan, that means FANBOIS. Fan, F that means for, A that means and, N that means nor, B that means but, O that means or, Y that means yet, and S that means so. These are the most important coordinating conjunctions or coordinators. I think এগুলো হলো অতিরিক্ত, যথেষ্টের উপর অতিরিক্ত. In the complex sentence 14 subordinating conjunctions or subordinators. They are as, because, since, who, whom, whose, which, when, where, that, so that, or in order that, though, oblique, although, if, unless. 14. Again, listen to me. As, because, since, who, whom, whose, which, when, where, that, so that, oblique, in order that, though, oblique, although, if, unless. There are 14 subordinators. Okay, as for example, simple sentence, health is wealth, shasti সম্পদ. Here in this sentence there is no conjunction, so it is the simple sentence. Complex, okay, it is health, which is wealth. Complex sentence, which conjunctions, here conjunctions, subordinators or subordinated conjunctions, so it is complex sentence, conjunction which, compound, that it is health and wealth, that is for and no. Okay, and is the most important coordinators or coordinating conjunctions. Okay, here I think you have got a clear idea about
the sentences according to the structure. They are simple, complex, and compound. And then please, I would like to solve the board questions. Okay, board questions 2020. Okay, first sentence, second and third sentence. Three sentences will be solved. Okay, from the board questions. First question: once upon a time, একদা বা এক সময়, there was a little girl, একটা ছোট্ট বালিকা ছিল, named তারিন. This is the board question from Dhaka board 2020, serial number 8. Okay, so what kind of sentence is it at first? Okay, you know that, na? You know that there are three types of sentences according to the structure. They are simple, complex, and compound. Here, okay, according to the direction, that means compound sentence পরিণত করতে হবে। তাহলে আমাদের জানার বিষয় এটা কিসে আছে এবং আরেকটা বাকি থাকবে, এটা নিতে হবে কম্পাউন্ডে। তাহলে এখানে একটা সেন্টেন্স আইদার সিম্পলে আছে অথবা কমপ্লেক্স আছে, আর আমাদের কম্পাউন্ডে নিতে হবে। তাহলে দেখো আমরা সেন্টেন্সটা পড়ি। ওয়ান্স আপন এ টাইম, একদা বা এক সময়, দেয়ার ওয়াজ এ লিটল গার্ল, একটা ছোট্ট বালিকা ছিল, নেমড তারিন, তারিন নামে। এখানে দেখো, তাহলে আমরা জানি কি যে আমরা কি জানি যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে মাত্র 7 কনজাংশনস, আর কমপ্লেক্স এর 14। সো এখানে কোনো কনজাংশন নাই, সুতরাং এটা হলো কি হবে সিম্পল সেন্টেন্স। আমাদের নিতে হবে কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, এন্ড অর বাট আনতে হবে। সুতরাং আমরা লিখতে পারি once upon a time there was a little girl and her name was Tarin. Once upon a time there was a little girl and her name was Tarin. Shudham, this sentence has turned into a compound sentence because here in this sentence there is a conjunction and it is and is the most important most important coordinators. And then okay, and in every sentence, okay, three in one, okay, in every sentence, simple, complex, compound. Okay, একটা সেন্টেন্স তিন ভাবেই করা হবে, একটা সিম্পল, একটা কমপ্লেক্স এন্ড কম্পাউন্ড। একটা দেওয়া থাকবে আর বাকি দুইটাই করা হবে। তাহলে আমরা পাইলাম ফার্স্ট ওয়ান পাইলাম সিম্পল, সেকেন্ড ওয়ান কম্পাউন্ড, এখন আমরা কমপ্লেক্স করব। হাউ ইট উইল বি চেঞ্জড ইনটু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স? once upon a time there was a little girl. There was a little girl, and there was a little girl whose name was Tarin. হয়ে গেল, এখানে কি হয়ে গেল, এখানে কনজাংশন এসে গেল, সেটা হলো হুজ এসে গেল। দিস ইজ দ্য সাবঅর্ডিনেটরস অথবা সাবঅর্ডিনেটর কনজাংশন হুজ আছে, হুজ, দ্যাট মিন্স হুজ, হোম হুজ। তাহলে সিম্পল, compound and complex, but you have to change according to the direction, that means compound. Okay, this is the classroom. So then there are three types of sentences discussed in the class. And then second, though she was a little girl, though she was a nice little girl, যদিও সে একজন সুন্দর ছোট বালিকা ছিল, she was not an ordinary child, সে সাধারণ শিশু ছিল না। এটা কিসে আছে আমরা দেখবো। এটা আছে ঢাকা বোর্ড 2020, সিরিয়াল নাম্বার বিতে আছে। এটা চেঞ্জ করতে হবে কি সিম্পল সেন্টেন্সে, কিন্তু আছে কিসে, আমরা এটা সিম্পল সেন্টেন্সে নিব। তাহলে এখানে আছে হয় কম্পাউন্ডে আছে নাইলে কমপ্লেক্স আছে। তাহলে আমরা দেখো বলি though she was a nice little girl, she was not an ordinary child. সুতরাং এখানে কনজাংশন আছে though আমরা জানি though কনজাংশন কোথায় থাকে, এটা কি কোঅর্ডিনেটরস না সাবঅর্ডিনেটর। সো though, that means though oblique all the, সুতরাং this is the subordinators.
one of the subordinate, so it is the complex sentence. আমাদের নিতে হবে কি সিম্পল সেন্টেন্স। সিম্পল সেন্টেন্সে কোনো কনজাংশন থাকা যাবে না, শুধু দোয়াল থাকলে আমরা লিখবো ইন স্পাইট অফ শুরুতে অথবা ডেসপাইট, এন্ড দেন সাবজেক্টের পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ হার, সে অ্যাডজেক্টিভ হার, পরে ভার্বে যেটা বিভার থাকবে বা যে ভার্বে সে ভার্বে ইনফর্ম, ওয়াজ হলো পাস্ট ফর্ম, এটা বেস ফর্ম হলো বি, ইনফর্ম হলো বিং। তাহলে ইন স্পাইট অফ হার বিং এ নাইস little girl, okay, she was not an ordinary child. Okay, this is the simple sentence because in this sentence there is no conjunction. And then another sentence, okay, this is the complex, this one is the simple and the compound. Okay, দুয়াল দিয়ে যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় এটা কম্পাউন্ড হবে, শুধুমাত্র কনজাংশন বার ব্যবহার করলে হয়ে যাবে। she was a nice little girl, but she was not an ordinary child. She was not an ordinary child. Okay, this is the complex sentence here because conjunction holo but and or but, mainly and or but. In the compound sentence there are mainly three conjunctions, and or but. And then third sentence, she worked hard, সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল বা করত, to shine in life, জীবনে উন্নতি লাভ করতে। Direction, according to direction, and then you have to change this sentence into complex sentence. Okay, this is complex sentence change করতে হবে, বাকি এটা আছে either simple or compound। তাহলে আমাদের জানতে হবে কি সে আছে she worked hard to shine in life, সে জীবনে উন্নতি লাভ করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিল। তাহলে এখানে there is no conjunction, so in the simple sentence there is no conjunction. It is the simple sentence, আমরা কি করব কমপ্লেক্সে করব। কমপ্লেক্সে কিভাবে করব, যদি সাবজেক্ট পরে টেন্স ভার্ব হয়, টেন্স অনুযায়ী ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব প্রেজেন্টেশন পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স হোক, এন্ড দেন যদি ইনফিনিটিভ থাকে টু অথবা ইন অর্ডার টু থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা টু অথবা ইন অর্ডার টু আগ পর্যন্ত লিখবো she worked hard, and then conjunction আমরা যখন যেহেতু কমপ্লেক্স করব so that or in order that, তাহলে সে ওয়ার্কটা সে কঠোর পরিশ্রম করতে বা করেছে so that, যাতে করে she, then সাবজেক্ট দ্যাট ক্লোজে পরে সাবজেক্ট লিখতে হয়, যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স সুতরাং মডাল ভার্ব ব্যবহার করব না could, she could, আর বাকি মেইন ভার্ব থেকে শুরু করে ইনফিনিটিভ ভার্ব থেকে শুরু করে বাকি she could shine in life, ওকে। তাহলে সে কঠোর পরিশ্রম করত বা করেছিল যাতে করে সেই জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে। তাহলে আমরা কি এখন into the direction I have changed the sentence into okay complex, and then this is the simple, this is the complex and compound. তাহলে how we can change okay this sentence into complex okay compound sentence. So she wanted to shine in life, সে জীবনে উন্নতি লাভ করতেছিল। এরকম যদি হয় সাবজেক্ট পর টেন্স ভার্ব এন্ড ইনফিনিটিভ থাকে, সাবজেক্টের পরে প্রেজেন্ট টেন্স হলে ওয়ান্ট আর পাস্ট টেন্সে ওয়ান্টেড লিখতে হবে, আর ইনফিনিটিভ সহ ফুল ইনফিনিটিভ ভার্ব সহ বা ইনফিনিটিভ ভার্ব সহ বাকি অংশ লিখতে হবে। she wanted to shine in life, সে জীবনে উন্নতি লাভ করেছিল, and so সে উন্নতি লাভ করতে চেয়েছিল, and so তাই she worked hard, আর তাই সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল বা করত। Okay, this is the key compound sentence because here okay conjunction okay and here okay these are I think these three sentences are the most important okay for your commanding, having a command over this sentence. That means according to the structure, I think if you practice okay these structures okay again and again, okay you will have a good command over this item okay,
you know that this is the, I think this is the most important item, because this item carries 10 marks. Okay, and simple complex compound. Okay, I have already mentioned that there are four types of four items here. First one, boys 1 or 2, boys 1 or 2. Number 2, degree 1 or 2. Number 3, that means sentence according to the meaning. Okay, 3 or 4. And number 4, sentence. Okay, structure, structure structure, এখানে 3 or 4. তাহলে পুরো 10টা সেন্টেন্সের মধ্যে যেটা চেঞ্জিং সেন্টেন্সে বয়স থাকে একটা কি দুইটা, ডিগ্রি থাকে একটা কি দুইটা, সেন্টেন্স যেটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অবজেক্টিভ এন্ড এক্সক্লেমেটরি সেখানে থাকে 3 থেকে 4টা, এন্ড সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার এখানে থাকে 3 থেকে 4টা থাকে. সো you should put emphasis on these items. Okay, changing the sentences according to the structure, that means simple, complex, compound. Okay, I would like to repeat again these things. Okay, in simple sentence there is no conjunctions, but in the compounds only 7 coordinating conjunctions. They are for, and, nor, but, or, yet, so. One of the most important, and is the most important coordinator. But in the complex sentence, double. In the simple sentence there is no conjunction. In the compound sentence only 7 coordinated conjunctions. But in the complex sentence there are 14 subordinated conjunctions or subordinators. They are as, because, since, who, whom, whose, which, when, where, that, so that, or in order that, though, oblique, although, if, unless. If যদি শর্তবাচক, unless যদি না নেগেটিভ হলে. সুতরাং you must memorize these conjunctions for compound sentence only 7, and for complex sentence 14 coordinating, okay, subordinating conjunctions or subordinators. If you have these conjunctions in your mind, okay, after observing, after finding the sentence, okay, at once you can recognize what kind of sentences are here. It is simple, either it is simple or complex or compound, and according to the style, according to the direction, okay, it will be very easy for you to change the sentences correctly. And if you can, I think if you can enjoy this class properly, and it will be helpful for you, okay, to get full marks, 5 out of 5. So I would like to finish here today. See you again in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.